Erstens, es gibt einen Sinn, den ich finden kann, indem ich ein Werk schaffe oder indem ich tätig bin, eine Tat setze. Inchino facilissimo. Allora, inchino ci si inchina giù, si va giù così, di 45, è come una bottiglia di champagne, di 45 anche 50, 55, 90 gradi, angolo retto, 180, ma sì, ma a quanto ci si inchina? 180 gradi, così. Guarda i girasoli, si inchinano al sole, ma se ne vedi qualcuno che è inchinato un po' troppo, significa che è morto. Tu stai servendo, però non sei un servo. Servire è l'arte suprema, Dio è il primo servitore. Dio serve gli uomini, ma non è servo degli uomini. Das Gute, das Wahre, das Schöne, weißt du, wie Sie es nennen wollen, indem ich etwas erlebe oder jemanden erlebe und jemanden erleben in seiner ganzen Einmaligkeit und Einzigartigkeit heißt ihn lieben. Also im Dienst an einer Sache, in der Liebe zu einer Person kann ich einen Sinn finden und erfüllen. Le chiavi di casa ce l'ha lui, porca miseria, l'ha prese lui. Ma un fil di ferro, se trovo un fil di ferro là, proprio, sì, eccolo qua. Sono un mago col fil di ferro, me l'ha insegnato il mio babbo, mi ci facevo tutti i giocattoli da piccini col fil di ferro. Ecco, uno, due, eccola qui. Che fai passare della mamma? Avevo perso il carro armato. Vabbè, dai, lo ritroviamo. Andiamo, non se lo fa. Dove l'hai lasciato il carro armato? È lì sulle scale. Lo prendo io, su. Tieni la bicicletta allora. Lo prendo io il carro armato. Dico, questo carro armato. Tieni, eccolo qua. Andiamo, Oh, e vai! Dai, Marco! Piano, piano! Ma siete tutti e due, Quattro piano! cavalli a scuola, vai! Oh, c'è un cavallo! C'è un cavallo, c'è due cavalli! C'è un cavallo! Guido, smettila con questo campanello! Confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering, he or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph of human existence, consisting of pain, death, and guilt. Nobody is spared suffering from diseases, pain.
no one of us human beings can escape death finally. And there is no one who could keep himself free from guilt. It is not possible. But always, as I put it before, always suffering, tragedy can be turned into a triumph, into a human achievement. And as to death, it could well serve as an incentive to responsible action. Because unless we were mortal, imagine if we were immortal, then we could postpone everything. There were no hurry. There were no need to do something right now. But there is a wonderful word of an author who has not written but said it about 2,000 years ago. You find it in the Bible. It is Hillel, Hillel, who once said, if I'm not doing it, who will do it? If I'm not doing it right now, when shall I do it? But if I'm doing it only for my own sake, what am I? This means no really human being. Because a human being is not someone as psychotherapeutic systems depict the human being. He is not someone that is concerned primarily and originally with complexes, conditions, conflicts, and problems going on within his psychological system, intrapsychically, as it were. But normally, fundamentally, originally, primarily, basically, any human being is concerned with something out there in the world, is concerned with someone out there in the world, a work to do, a job to complete, a task, a meaning, a mission in life waiting for him exclusively, to be materialized, to be actualized by him and by no other person. Tá vendo a fila? Tem gente de fora fazendo fila para entrar, gente empurrando e fura fila e tudo mais. Papai, me diga que jogo é esse? É isso, é como que jogo é? É o jogo certo do jogo... O jogo da... Nós somos todos adversários, entendeu? É tudo organizado. Depois tem os homens aqui, as mulheres para lá e... os soldados. Todo mundo tem um horário. É difícil, viu? Não é fácil, não. E depois, se um deles errar, vai embora para casa na hora. Na hora. Por isso tem que prestar atenção, Josué. Mas se ganhar, você leva o primeiro prêmio. Diz pra mim que prêmio é. É, o primeiro prêmio, eu já disse. É um belo tanque. Mas eu já tenho um tanque. Não, mas é um tanque de verdade. Novo. Papai, esse lugar é horrível, cheira mal, eu quero a mamãe. É só mais tarde. Tô com fome. Vamos comer. E eles são malvados, gritam. É claro, porque querem o prêmio. Um tanque de verdade todo mundo quer. Tem que ser duro. Eu posso ver a mamãe? Quando acabar o jogo. E quando acaba? Tem que fazer 1000 pontos. Quem faz 1000 pontos ganha um tanque de verdade. Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? O que ele disse? Está procurando quem fala alemão para explicar as regras. Você fala alemão? Não. Alles herhören, ich sage das nur einmal. Começa o jogo. Quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Tem que fazer 1000 pontos. Quem fizer ganha um tanque de verdade. Um zu arbeiten. Sorte dele. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Todo dia vamos anunciar a classificação por aquele alto-falante. O último classificado vai carregar um cartaz com a palavra estúpido aqui nas costas. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nós fazemos parte dos maus, bem maus que gritam. Quem tiver medo perde pontos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen.
Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Em 3 casos se perdem todos os pontos. Perde 1. Quem começar a chorar. 2. Quem quiser ver a mãe. 3. Quem tem fome e quer um lanche. Esqueçam! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. É muito fácil perder os pontos por fome. Eu mesmo ontem perdi 40 pontos porque queria de qualquer jeito pãozinho com geleia. Gehorsamkeit ist alles. De Damasco. Und noch etwas. Ele de morango. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell. Não peçam pirulito porque não tem. Já comemos todos. Antreten in Zweierreihe. Eu comi 20 ontem. Schweigen. Dor de barriga. Jeden Morgen Mas estava bom. ist Appell. Se estava. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Desculpe falar depressa, mas hoje estou brincando de esconder e agora vou embora se não me acham. 1000 pontos. E o que eu te disse? É divertido. Si hay una mujer llamada Dora. ¡Dora! ¡Dora! ¡Soy yo! ¡Dora! ¿Qué quieres? No, no es ella. Hay otra Dora. En cuanto puedan, salgan de ese camión, ¿entienden? ¡Sálganse de allí! ¡Huyan! ¡Cuidado! Halt! Was machst du? Nicht hier. Dringend an den üblichen Ort. Zum Befehl. Steh auf. Bewegung. Geh. Vorwärts! Geradeaus! Los, geh doch! Was zum Teufel machst du? Vorwärts! Geh doch! Was zum Teufel machst du? Schneller! Tempo! Vorwärts! Rechts rein. A limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change a situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation.